Hello students, welcome back to session 8. I am Vinod Siddhan, our assistant professor, Department of Computer Science, and the subject is Computer Fundamentals for BA, BSc and BCom third semester students, and which will come under Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Ballari. So before starting with today's session, that is session 8, we will first recap the previous session, that is session 8. In the session 7, we discussed about primary memory, which is means classification of primary memory, and it is classified as primary memory is divided into two different memories, that is RAM and ROM, and RAM is again divided into SRAM and DRAM, and ROM is again divided into PROM, EPROM and EEPROM. So these are the some of the primary memories which we have learned in the previous section. So in the memory section we have left with the second part, that is secondary memory. So that we will discuss in the today's class, right? So topic is fundamental classification of memory, and which will be a secondary memory. Next is student, in this class what you are going to learn, that is to understand the classification of memory, mainly about the secondary memory, right? At the end of this session you are able to understand, or you are able to classify between the primary memory and secondary memory, and how it is classified, and what are the examples for each of them, right? So directly we will start with the secondary memory, that is magnetic tape, magnetic disk, and magnetic disk is again divided into floppy disk, hard disk and optical disk, right? So we will start with the secondary memory now. Secondary memory is nothing but an auxiliary memory, which means it is a slower as compared to the primary memory, and it is also less expensive as compared to the primary memory, because the primary memory is also within the CPU, but whatever the data stored inside the secondary memory will be accessed through main memory only. If you remember the block diagram of computer, in that CPU will be having memory section. So in that memory section it will be consisting of main memory as well as secondary memory, right? So in case of secondary memory, if any file is stored in the secondary memory, then that file needs to be accessed, means that needs to be accessed through main memory only. Hangantandre ನಾವು CPU ನೋಡೋದಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಅದರ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ವೇ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿಯಿಂದ ಆ ಫೈಲ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಆ ಫೈಲ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಲ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದ CPU via main memory. So that is the meaning of indirect communication with the CPU via main memory. Second point is the secondary memory stores the data and keeps it even when the power fails. This means hingantantandre ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈಲ್ or whether it is a video, audio or any Excel file or any document file, whichever file it is, whichever stored in the secondary memory ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೂ that file will be stored within the secondary memory, because secondary memory we will call it as a permanent memory, because it stores the file even if the power fails or we will switch off the computer. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಆ ಫೈಲ್ನ ತಗೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್
it is used to store or save large data or a program or other information. As I was saying, the secondary memory will be having large amount of storage, as in case of primary memory it will be having less amount of storage. Secondary memory ಜಾಸ್ತಿ storage ಇರುತ್ತೆ, which will be permanent. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can use it whenever you want, unless and until that primary memory is get damaged. ಆ memory damage ಆಗೋವರೆಗೂ you can use it whenever you want, right? Next is the secondary storage devices are explained below. That means it is again divided into magnetic tape, magnetic disk, and magnetic disks are again divided as floppy disk, hard disk, and optical disks, right? So first we will see now we will move on to the magnetic tape. Magnetic tape is a serial access storage medium. It can store a large volume of data at low cost. ಹಿಂಗಂತಂದ್ರೆ it is a serial access, ಅಂದ್ರೆ serial ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ರೈಟ್? and it will store the large volume of data. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and that is also very low cost. Next, the conventional magnetic tapes is in reel of up to 3600 feet. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ how long the tape was means it will be of 3600 feet. 3600 feet made up of mylar plastic tape. This is the material used within the magnetic tape, right? Next, the tape is 1/2 inch in width and is coated with the magnetic material. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ width ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1/2 inch. 1/2 of inch will be of its width, and it is coated with the magnetic material on one side. One side ಅಷ್ಟೇ it will be coated with the magnetic material. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ it will be the data will be stored on that side. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಅದರ ಅವರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೀಲ್ ಆಫ್ ಟೇಪ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ರೀಲ್ 3006 ಫೀಟ್ ಇರೋ ರೀಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಲರ್ ಟೇಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ they will try to roll with the magnetic tape drive unit. Magnetic tape drive unit ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನಿ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ದ ಟೇಪ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪೂಲ್ ಟು ಅನದರ್. ಒನ್ ಸ್ಪೂಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೀಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಲ್ವರೆಗೂ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಚಕ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್, ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಪ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೇಪ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದು ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಸ್ಪೂಲ್. ಸ್ಪೂಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ವೀಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಟೇಪ್ ಡ್ರೈವರ್. ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಟೇಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೋಲ್ಡ್. ಅಥವಾ ಆ ವೀಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಟೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೇಪು ಅದು ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೀಲ್ ಸುತ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ magnetic tape also. Next, magnetic tape is densely packed with the magnetic spots in the frame across the grids. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್, and this is how the magnetic tape look like. Next we will move on to magnetic disks. These magnetic disks are made up of rigid metal. Now ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, it is made up of mylar plastic tape, but improved version is a magnetic disk which will be made up of rigid metal or a synthetic plastic material. Synthetic plastic material or metal they used in case of magnetic disk.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟರ್. ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರೀಲ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟರ್. ಪ್ಲಾಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಆನ್ ದ both of the surface with the magnetic material, and the both surface can store use for the storage. ಹಂಗಂತಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ದ coat with the magnetic material on one side. But in case of magnetic tape ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫರ್ನಿಶಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೂ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಹಿಂಗಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಜೆಕ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫುಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್, the floppy disks are so that we can store something from one computer and use that in the other computer by just taking the floppy disk. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ disk is very less compared to the others. Next, it consists of thin circular flexible plastic disk. ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ in the form of circular. You can see here, this is the in shape of circular shape, right? So circular shape ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಥಿನ್ ಅಂತಂದರೆ it will be very light. Next, it will be in circular fashion. Next, it uses a plastic disk. This is not a metal disk, this is a plastic disk which will be coated with the magnetic material and which will be stored in a square box. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 8 inches ವೈಡ್, ಅಂದರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ 8 inches ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್. ದೆನ್ ಶ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೈಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 5.2 inches. ಬಟ್ ನೌ ಅ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 3.5 inches ವೈಡ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 3.5 inches. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ 8 inches to 3.5 inches ವೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ
ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1.44 megabytes ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಓನ್ಲಿ 1.44 megabyte ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎನಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಾಟಾ ಇನ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟನ್ ಟು. ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಟಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ನಾವು ರೀಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ರೈಟ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, hard disk. Hard disk is a main part, or you can say that main storage unit in the any computer. That means if you want to store anything permanently, hard disk is needed and it is must in all the computer. Now we can say that another form of auxiliary memory. Auxiliary memory means it will store the data permanently unless even you switch off the computer or any power fluctuations happens, the data will be stored within the hard disk permanently. Next, the hard disk consists of one or more rigid metal plates. We are using metal plates coated with a metal oxide material. Here it is coated with a metal oxide material, but in other cases only the magnetic metal is used that allows the data to be magnetically recorded on the surface of the platter. Platter means this circular disk. On the platter it can be stored. Next, the hard disk platter spin at a speed of, ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಪಿಕಲಿ 5400 to 7400 revolutions per minute. ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 5400 to 7200 ವರೆಗೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, storage capacity of hard disk for personal computer ranges from 10 GB to 120 GB. That is 1 billion bytes are called a gigabyte. Nowadays we are using more than this, not only 120 GB. We can use the up to 500 GB, 1 TB, 2 TB. Nowadays we are using up to 2 to 5 TB's data to store in hard disk. Next, this is how the hard disk is. Next, we will see some pictorial representation how hard disk is divided. So this is the structure of hard disk. So this is called a platter or a circular disk, and this circular disk is divided into number of divisions. That is, first is this, you can see this tracks. You can see this track, number of tracks, round shaped tracks. These tracks are, first it is divided into tracks, then it is divided into sectors, then it is divided into one single cluster. Right? First we will see that what do you mean by these tracks. The track is recorded in the concentric circular band. ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ that will be divided in the circular fashion. As our disk is in the circular fashion, the tracks will be holding for, means sequentially to store the data sequentially store ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it will first divide the disk into number of tracks. Next, each track is divided into pie-shaped wedges. This means pie-shaped ಅಂತಂದರೆ this is nothing but a pizza slice ಅಂತಂದರೆ that will be in shape of pie shape, right? That pie shape will be in case of this sectors, means tracks are divided, these tracks are divided into sectors. Then again these full sector, that is pie shaped sector, is again divided into clusters. This again this pie shaped
which are again divided into clusters. So data will be stored cluster wise, right? So this is how data can be stored in a hard disk. Next we will move on to the optical disk. It stores bit values as variations in a light reflections. This means ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ರೈಟ್? ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಏರಿಯಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಲಾಂಗರ್ ಡಾಟಾ ಲೈಫ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಅಂದರೆ ವೆರಿ cheap as we can buy that. Price is very low as compared to the others. Next, uses read-only storage with the low performance requirement, applications with the high capacity requirement, where portability in the standardized format is needed. Andre, these disks are first designed for only read-only purpose. Andre, once ನಾವು ಏನೋ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ that will be only read only. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಇರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ದ CDs ವರ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು CD ಆ್ಯಂಡ್ DVD. ದಿಸ್ CD ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಅಲೌಸ್ ಓನ್ಲಿ 700 MB ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. It will allow up to 700 MB of storage. Next, it is again divided into CD-ROM, which will be only read-only CDs. Next, CD-R means record to CD. You can record it to the CD. Next, CD-RW means you can write or erase and you reuse it. Means rewritable CDs. CD-RW means it is a rewritable CDs. That means you can write once and you can erase, then reuse it for writing other data. Next is DVD, that is digital video disc, which stores 4.7 GB of storage. Means it allows 4.7 GB of storage for storing any kind of data within the DVDs. Next is CD compact disc. Compact disc also called an optical disc. This means compact disc is nothing but a optical disc which is a flat and round. You can see here it is a flat and round in shape, and it is also portable from, means you can store any data in one computer and take that CD or a compact disc and you can go to other computer and you can place that CD within that CPU and you can use that data which was stored in another computer. Next, it is a very portable storage medium that uses 4.7 inches in diameter. It ranges from only, means the diameter of that compact disc is 4.7 inches. Next, the CD-ROM read-only memory is compact disc that use the same laser technology as audio CDs for recording music. It uses the laser technology for storing the data. If you want to store any data to this compact disk, you need a laser technology to store the data. ಅಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in addition, it can contain other type of data such as text, graphics and video. You can store any type of data, that may be any text data or graphic data, video data or audio data. The capacity of CD is 700 MB. As we have discussed in the previous one, it allows us to store only 700 MB of data within the compact discs. Next, DVD. DVD is nothing but digital video disc.
It stores about 4.7, that is over 4 GB of data, varies with the format. Next, DVD ROM is only read only, means this allows only for read only purpose, means you can read only, means DVD ROM is a read only device or disk. Many re-recordable formats also available in case of DVD also, that is DVD-R and DVD-RW. RW means rewritable DVDs. These are more highly compact than CDs. That means the size of this DVDs are same as CD only, but these will store up to 4.7 GB of data. So these are highly compact than CD. Next, special, as we can see in the CD also, the DVD also uses the special laser technology needed for reading and writing the data to the DVDs. You can see here, this is what a DVD looks like. So this completes your secondary memory storage devices. In this session, we are able to know about the classification of computer memory, and we have learnt mainly about the secondary memory and its type. Hope you understood. We will now move on to the quiz section. First question: which memory is called auxiliary memory? Option A, primary memory. Option B, secondary memory. Option C, write only memory. Option D, cache memory. Any guesses? Means the memory which will be stored permanently. That is, answer is secondary memory. Secondary memory is called as auxiliary memory or permanent memory, which will store the data even when the computer loses its power connection or even if you have power fluctuations. Next question: mylar plastic tape is used in which memory device? Option A, magnetic drive. Option B, magnetic tape. Option C, CD. Option D, DVD. In which the mylar plastic tape is used? You can say the answer by just saying these three words, that is mylar plastic tape. Any guesses? Yes, answer is magnetic tape. Magnetic tapes uses the mylar plastic tape to store the data. Next question: following is not a form of magnetic disk. Which of the following is not a form of magnetic disk? Option A, floppy disk. Option B, hard disk. Option C, optical disk. Option D, magnetic tape. Any guesses? Answer is magnetic tape. This is magnetic tape. These all are magnetic disks. Next one: capacity of CD. 200 MB, 400 MB, 700 MB or 900 MB. Any guesses? Capacity of CD is 700 MB. So that completes your quiz section. If you have any doubt or if you want to learn more about this, you can refer Computer Concept and C Programming by B.B. Kotur or Computer Fundamentals by Halkar Rachappa. Thank you so much for patience. Learn digitally, be safe in home. We will see in the next session. Thank you.